we derived this equation 9. Equation 9 is the expression for specific heat of a solid as per quantum theory derived by Einstein. We have this expression Cv is equal to 3r theta e by t the whole square e power theta e by t divided by e power theta e divided by t minus 1 whole square. Okay, so equation 9. Theta e is a constant actually h nu by k, and it is called Einstein's temperature. h nu by k ಅಂತಾನೆ ಬರ್ಕೋಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಥೀಟಾ e ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀಟಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಥೀಟಾ e ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. It's given a special name. It's called Einstein's temperature. Okay, let us check the validity of this Einstein temperature at low temperatures and high temperatures. Low temperature ದಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಸೈಕ್ ಇನ್ನೂ ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ. Okay, this theta e is nothing but h nu by k. So theta e by t is nothing but h nu by k. So temperature t denominator ನಲ್ಲಿದೆ. So temperature ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ t ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. Denominator ನಲ್ಲಿರೋ ನಂಬರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ h nu by kt ಏನಾಗುತ್ತೆ? It's a big number. h nu by kt is a big number when temperature is small, when temperature is very small. Okay, so therefore h nu by kt is far greater than 1. If h nu by kt is far greater than 1, e power h nu by kt is also far greater than 1. h nu by kt ನೇ ದೊಡ್ಡ ನಂಬರ್ ಆದ್ರೆ ಆ ನಂಬರ್ ತಗೊಂಡು ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಥವಾ e ಮೇಲೆ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೂರಿಸಿದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ನಂಬರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಕ್ವೇಷನ್ 9 becomes, ನೋಡಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ನಲ್ಲಿ e power theta e by t minus 1 ಅಂತಿದೆಯಲ್ಲ, e power theta e by t ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದು, ಬಿಟ್ಬಿಡಬಹುದು ಇದನ್ನ. minus 1 ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ e power theta e by t whole square ಆಗುತ್ತೆ. ಮೇಲ್ಗಡೆನೂ e power theta e by t ಇದೆ, ಕೆಳಗಡೆನೂ e power theta e by t ಇದೆ. ಒಂದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಬಂದ್ರೆ e power minus theta e by t ಆಗುತ್ತೆ. ಐ ಆಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. ಓಕೆ, 9 ಏನಿದೆಯೋ ಅದೇ ತರನೇ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ ಈ ಒಂದನ್ನ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಕಂಪೇರ್ ಟು e power theta e by t. ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಉಳಿದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ತರ ಬರೀಬಹುದು. ಅಂಡ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ 10. And as per equation 10, as temperature becomes 0, okay, 0 means 0 Kelvin, Cv also becomes 0. t ನ ನೀವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ, ಸೊ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ t ನಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ದಿಸ್ ಹೋಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ theta e by t ಅಂತ ಟರ್ಮ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಮೈನಸ್ theta e t ಅಂತಿದೆ, ಅದನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ಎರಡಕ್ಕೂ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ theta e by t ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಮೈನಸ್ theta e by t ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, so this exponential theta e by t goes to 0 at a faster rate. So therefore overall when t goes to 0, Cv also goes to 0. So therefore experimentally, so there is one thing, okay, according to this Cv 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಹೀಟ್ ಕೂಡ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅಟ್ ವೆರಿ ಲೋ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲಿ, ಆಗಲೇ ಅಲ್ಲೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು, ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಫೌಂಡ್ ದಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ Cv varies as the T cube at low temperatures. Okay, so therefore our Einstein theory almost explaining high temperature explain ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. It is almost explaining, but it is failing. Even Einstein's theory based on quantum theory of specific heats, okay, is not able to explain the variation of specific heat at low temperatures, because according to experiments, specific heat at low temperatures Cv is proportional to T cube. At low temperature Cv is proportional to T cube. But according to this expression 10, Cv is not proportional to T cube. Cv is proportional to something else. So conclusion, Einstein's theory is also a partial theory, and it is failing to explain the variation of specific heat at low temperatures. It explains at all other temperatures. I'm going to mention the next one, the next special case. But at low temperatures, even Einstein's theory failed to give proper explanation for the variation of specific heat. Experimentally, Cv is proportional to T cube at low temperatures. But we are getting something else according to Einstein's theory. Einstein theory prakara Cv is not proportional to theta cube. Sorry, T cube. Theta antalla, sorry, T cube. Cv is not proportional to T cube. Cv is proportional to something like 1 by t square ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ exponential theta e by t ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. So therefore there is a clear mismatch between Einstein's theory and the experimental result. Please remember, only at very low temperatures. Yake? Because according to experiments, Cv is proportional to T cube at low temperatures, whereas according to theory, it is not. Cv is not proportional to T cube. It is something else. Do you agree?
Yes, sir. Yes, sir. Do you agree? Yes, sir. Okay. Hopefully, I think all of you agree. Okay. Agree in the sense, I think all of you are following. Okay. So Yes, just I can sir. say, people with common sense can. Okay? Let us go for the second special case at high temperatures. ಸ್ವಲ್ಪ blur ಆಗಿದೆ. Anyhow, you can see it later. At high temperatures, okay, h nu by kt, T is large. Now at high temperature ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ temperature ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ h nu by kt, T denominator ಇರೋದ್ರಿಂದ h nu by kt is a number far less than 1. 1 ಗಿಂತ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. If that is the case, then e power h nu by kt ಏನಿದೆಯೋ, you can expand e power h nu by kt in terms of series, exponential function, exponential series function. So e power x is nothing but, can somebody say what is the exponential expansion, sorry, series expansion of exponential function? E power x ನ series ಆಗಿ expand ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಯಾರಾದ್ರೂ? What I can say? ಅದರ ಮಹತ್ವನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಯು ಶುಡ್ ನೋ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಬೇರೆ ಏನೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಈಗ ಹೇಳ್ತಿರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದರ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನು, so that you should be able to remember, so that you should be able to write in the examination if the same question is asked in the examination. Okay, so that is what thing. So conclusion, classical theory failed. Just a second. Okay, recording the later. Classical theory failed to explain the variation of specific heat at let us say different temperatures for different materials. Classical theory says the specific heat is always 3R at all temperatures, but we know that the specific heat is not 3R at all temperature. Specific heat is 3R only at high temperatures. Okay, and at low temperature there is a variation. Therefore, classical theory failed. And Einstein wanted to explain this anomaly, and he developed a new theory on the basis of quantum theory. Okay, and he said energy per degree of freedom is h nu divided by e power h nu by kt minus 1, and that I mentioned ಮಾಡಿದ್ದೆ. And therefore, so I can simply say that based on this new concept, quantum concept, he developed a new expression, and that new expression successfully explained the variation of specific heat at high temperatures, but it failed to explain the variation of specific heat at low temperatures. So therefore, although Einstein's theory is based on quantum theory, there is an anomaly, there is a problem. Okay, there is a drawback. The drawback is that even Einstein's theory is not able to explain the variation of specific heat at low temperatures. ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಾ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಲೋ ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ ಥಿಯರಿ ತುಂಬಾ ನೀಟಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಲೋ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಫೇಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? Yes, sir. Yes. Now there is one complicated model, that is what we call as Debye model. It was developed by a person called Peter Debye. Okay, this Debye model is very complicated, and one happy news is that you are not going to discuss in detail. Just I'm going to mention some postulates here. Okay, and just after mentioning the postulate we shall wind up. Okay, because Debye model is very difficult. Mathematically ಸ್ವಲ್ಪ ತುಂಬಾ ಲೆಂತಿ ಇದೆ, ನಿಮಗೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದರದ್ದು ಒಂದಿಷ್ಟು ಪಾಸ್ಟುಲೇಟ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕೈ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. Okay, now just I would like to read this sentence. As Einstein's theory did not explain the variation of specific heat at low temperatures, Debye proposed the following assumptions. ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ ಏನೇನು ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ನೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ತಪ್ಪುಗಳಿದ್ವು, ಅದನ್ನ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ದ, ಮತ್ತೆ ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ ಕೆಲವೊಂದು ಪಾಸ್ಟುಲೇಟ್ ಗಳನ್ನ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ, ಕೆಲವೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪಾಸ್ಟುಲೇಟ್ ಗಳನ್ನ ಇವ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. Okay, so that is what the postulates. Let us discuss one by one. The first postulate according to Debye is an atom vibrates in the force field of a number of other vibrating atoms. Please remember, in Einstein's theory we told an atom is an independent atomic oscillator. An atom is independent simple harmonic oscillator. ಒಂದು atom oscillate ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದರ ಪಕ್ಕದ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಲ್ಲ, ಅದರ ಪಕ್ಕದಿಂದ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ತನ್ಪಾಡಿ ತಾನು ಆಸಿಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ ಹೇಳಿದ್ದ. But Debye says that is a wrong concept. He says an atom cannot vibrate independently from its neighboring atoms. ಒಂದು atom ವೈಬ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದರ ಪಕ್ಕನ ಅಥವಾ ಅದರ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಆಟಮ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡದಲ್ಲೇ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಯಾವ ತರ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ, we can say in this fashion, an atom vibrates in the force field of a number of other vibrating atoms. If you take many other vibrating atoms, okay, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಆಟಮ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದರ ಆಟಮ್ ಸುತ್ತ ಬೇರೆ ವೈಬ್ರೇಟಿಂಗ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಸುತ್ತ ಇರೋ ಆಟಮ್ಸ್ ಗಳು ವೈಬ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಸುತ್ತ ಇರೋ ವೈಬ್ರೇಟಿಂಗ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇರೋ ಆಟಮ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಕೂಡ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ therefore our atom, the center atom, is actually vibrating in the force field of the surrounding atoms. That is what the first postulate. Okay, follow ಮಾಡಿದ್ರಾ?
Yes, sir. Yes. Yes, And the next sir. one is the internal energy of a solid is due to the elastic standing wave produced due to the vibration of individual atoms. And please remember, if one atom is vibrating, it disturbs the second atom. And the first atom is vibrating. The first atom cannot independently vibrate according to quantum. I mean, according to Einstein's theory, it vibrates independently. But according to Debye model, it doesn't vibrate independently. If an atom is vibrating, it disturbs the second one. So the second one will also start vibrating, and the second one it will disturb the next one, and the next one it will disturb the next one. Okay, so therefore, if one atom is vibrating, so each atom will transfer its vibration to the next surrounding atom. Okay, this is a transference of vibration from one atom to the next atom is nothing but a wave, is nothing but an elastic wave. So therefore, that elastic wave is actually a standing wave, stationary wave. Solid ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ವೇವ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಆ ಎಡ್ಜ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, two waves superpose ಆಗುತ್ತೆ. So the two progress will superpose with each other, and two waves superposing with respect to each other, they produce a standing wave. That is what the second point. Okay, the internal energy of a solid is due to the elastic standing waves produced due to vibration of individual atom. ಒಂದು ಆಟಮ್ ವೈಬ್ರೇಟ್ ಅದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದು ಅದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಒಂದು ವೇವ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ವೇವ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿ ಸಾಲಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸಾಲಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಾಲಿಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೋ ಆ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ವೇವ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ವೇವ್, ಇನ್ನೊಂದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ವೇವ್, ಎರಡು ಸೂಪರ್ಪೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎರಡು ಸೂಪರ್ಪೋಸ್ ಆಗಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ವೇವ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ವೇವ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಡಿಸೈಡ್ಸ್ ದ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿ. Okay, it may appear little slightly complicated, but just try to follow. Okay, there is a second postulate. And the third postulate, the energy of the elastic standing wave is quantized. Okay, so we are talking of elastic wave, standing wave. Standing wave and its wave means it is energy. There is a energy, and according to quantum theory, the energy of this standing wave is not continuous. It can take only discrete set of values according to quantum theory. So therefore, the energy of the elastic standing wave is quantized. Okay, and so in the case of quantum theory, so the quantum of the force field is what we call it as photon or quantum. For this standing wave, for this standing elastic wave, the quantum of vibrational energy is what we call it as phonon. Okay, I am not explaining all these things very, I mean, ತುಂಬಾ elaborate ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, just I am mentioning, ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೇವ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ನ ಫೋಟಾನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬಟ್ ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ವೇವ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ನಲ್ಲಿ, ಸಾಲಿಡ್ ಒಳಗಡೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರೋ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ವೇವ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ನಲ್ಲಿ, ಸೊ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎನರ್ಜಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಎನರ್ಜಿ ಕ್ವಾಂಟೈಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಕ್ವಾಂಟೈಸ್ಡ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಥವಾ ದ ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ವೇವ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ phonon. PHONON, phonon. Phonon is a quantum of vibrational energy state that is actually produced because of the vibrations of the atoms in a solid. Okay, a phonon travels with the speed of sound as sound waves are elastic waves. Photon travels with velocity of light, see, but in a solid, phonon travels with velocity of sound. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಾಲಿಡ್ ಒಳಗಡೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗೋದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ವೇವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ವೇವ್ ಸೌಂಡ್ ವೇವ್. ಆ ಸೌಂಡ್ ವೇವ್ ಯಾವ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೋ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಅದೇ ವೆಲಾಸಿಟಿ ನಲ್ಲಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ಟುಲೇಟ್. ಇಟ್ ಮೇ ಅಪಿಯರ್ ಲಿಟಲ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್, ಜಸ್ಟ್ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಮೆನ್ಷನ್ the number of possible vibrational modes in the frequency range nu to nu plus d nu is given by, we speak of vibrational modes. ಯಾವಾಗ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ವೇವ್ಸ್ ಬರುತ್ತೋ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ವೇವ್ಸ್ ಗೆ ಮೋಡ್ಸ್ ಅಂತ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಮೋಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು. The modes are given by z nu d nu. Z nu d nu in the frequency range nu to nu plus d nu. It is given by 4 pi v divided by v cube nu square dv. ಇದು ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ. ಇದು ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ v, ಇದು nu. Nu ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. V is velocity of the elastic wave. 4 pi v divided by v cube ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಈ v cube, small v cube, v is the velocity of the standing wave. Okay, and this is capital V. Capital V is volume of the solid, and the nu square is the frequency with which so the elastic waves are traveling. Okay, anyhow, let me conclude. Based on these assumptions, Debye derived an expression. ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಕೂಡ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಲೆಂತ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಜಸ್ಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. Debye derived an expression for the specific heat of a solid which agreed with the experimental results even at low temperatures. Okay, remember Einstein theory failed to explain the variation of specific heat at low temperatures, but our theory model the formula based on the Debye's model.
successfully explained the variation of specific heat at given low temperatures. Okay, so therefore we can conclude, compared to Einstein's theory, device theory is a little sophisticated one, little advanced one, so that device theory or device model successfully explain the variation of specific heat at all temperatures. High temperature lo explain madutte, low temperature lo kuda